Hi, hello, Andy. Welcome to our PythonLife DevOps demo sessions. సో ఇవాళ మనం ఈ వీడియో సెషన్లో మ్యావిన్ అంటే ఏంటో డిస్కస్ చేద్దామండి. సో మనకు మ్యావిన్లో వచ్చేసి మ్యావిన్ ఈజ్ ఏ బిల్డ్ టూల్గా కాల్ చేస్తాం. మ్యావిన్ ఈజ్ ఏ బిల్డ్ టూల్. సో మనం ఇక్కడ ఏ విధంగా బిల్డ్ చేస్తామంటే జార్ ఫైల్ గాను, వార్ ఫైల్ గాను, ఇయర్ ఫైల్ గాను ప్యాక్ చేస్తామండి. జార్ ఫైల్, వార్ ఫైల్, ఇయర్ ఫైల్ గా మనం ప్యాక్ చేస్తున్నాం. సో వాట్ ఈజ్ మీన్ బై జార్ ఫైల్, వాట్ ఈజ్ మీన్ బై వార్ ఫైల్, వాట్ ఈజ్ మీన్ బై ఇయర్ ఫైల్? సో ఫస్ట్ మనకి ఈ కీ పాయింట్స్ గురించి బేసిక్ ఐడియా ఉండాలి. సో బిఫోర్ దట్ మనకి జావా అంటే కూడా మనకి బేసిక్ ఐడియా ఉండాలి. జావా. సో మనం కొన్ని పాయింట్స్ వచ్చేసి జావా గురించి డిస్కస్ చేద్దామండి. అండ్ దెన్ మ్యావిన్ అంటే ఏంటో డిస్కస్ చేద్దాం. జావా. సో బేసికలీ జావా ఈజ్ సింపుల్ అండ్ హై లెవెల్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. జావా ఈజ్ సింపుల్ అండ్ హై లెవెల్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. హై లెవెల్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. హై లెవెల్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ గా కాల్ చేస్తారండి. సో జావా ఈజ్ very simple programming language as well as high level programming language. So Java programming language developed by Sun Microsystem company. So Java programming language developed by Sun Microsystem company in the year of 1991. సో బేసికల్ మనకి సన్ మైక్రో సిస్టమ్ వాళ్ళ కంపెనీ వాళ్ళు డెవలప్ చేయడం జరిగిందండి. సో ఎవరు మనకి డెవలప్ చేశారంటే జేమ్స్ గోస్లింగ్. Oracle company acquired. So Oracle company acquired Sun Microsystem in the year of 2010. So basically Java is under license of Oracle company. Under license of Oracle company. So basically Java is under license of Oracle company only. So Java is a free and open source programming language. Java is a free and open source programming language. So Java is free and open source programming language గా కాల్ చేస్తారు. Programming language. Java is a platform independent. Programming language గా కాల్ చేస్తారు. Java is a platform independent programming language గా కాల్ చేస్తారు. సో అంటే మనకి ఏంటి ఆ పాయింట్ యొక్క మీనింగ్ అంటే అన్ని ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ ని సపోర్ట్ చేస్తుంది. లైక్ విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, లైక్ లినిక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అండ్ మ్యాక్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. అన్ని టైప్స్ ఆఫ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అయితే మనకి సపోర్ట్ చేస్తుంది. జావా ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్ will have .java as extension
సో ఇక్కడ మనం ఏమైతే జావా ప్రోగ్రామ్స్ ని క్రియేట్ చేస్తామో ఆ జావా ప్రోగ్రామ్ ఫైల్ యొక్క ఎక్స్టెన్షన్ మనం ఏ విధంగా ప్రొవైడ్ చేస్తామంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక సింపుల్ జావా ప్రోగ్రామ్ క్రియేట్ చేశాను. ఒక సింపుల్ జావా ప్రోగ్రామ్ క్రియేట్ చేశాను. ఆ సింపుల్ జావా ప్రోగ్రామ్ అనే ఎక్స్టెన్షన్ మనం ఏ విధంగా ప్రొవైడ్ చేస్తామంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డెమో డాట్ జావా ఆర్ క్యాలిక్యులేటర్ ప్రొవైడ్ చేస్తే ఎస్ cal.java అని క్రియేట్ చేస్తాను. లైక్ టెస్ట్ ప్రోగ్రామ్ క్రియేట్ చేస్తే test.java అని ఎక్స్టెన్షన్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తామని ఎస్ ఈ విధంగా అయితే జావా ప్రోగ్రామ్ ని ఎక్స్టెన్షన్ లైక్ సేవ్ చేస్తామని. సో జావా ప్రోగ్రామ్స్ జావా programs java programs dot java files contains source code అండి జావా కోడ్ ఉంటుందండి జావా programs java file contains java source code we cannot execute .java files directly. We cannot execute అంటే మనం జావా ప్రోగ్రామ్ డైరెక్ట్ మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేయలేమండి. .java ఫైల్స్ మనం ఏమైతే క్రియేట్ చేసామో ఆ .java ఫైల్స్ మనం డైరెక్ట్ గా ఎగ్జిక్యూట్ చేయలేం. ఎస్ సో we cannot execute .java files directly. We cannot execute .java files directly. Yes, Java programs, Java programs, Java programs should be Java programs should be converted. Java programs should be converted into mission understandable format to execute. సో మనకి ఇక్కడ డైరెక్ట్ మన జావా ప్రోగ్రామ్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయలేమండి. ఏదైతే మనం ఇక్కడ రాసిన ప్రోగ్రామ్ హై లెవెల్ ప్రోగ్రామింగ్ లో ఉంటుందండి జావా ప్రోగ్రామ్. సో ఆ పర్టికులర్ జావా కోడ్ మనం ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలి? సో మిషన్ కి అర్థమయ్యే భాషలో మనం కన్వర్ట్ చేయాలి. మనం ఇక్కడ కన్వర్ట్ చేయాలండి. మిషన్ కి అర్థమయ్యే భాష మనం కన్వర్ట్ చేయాలి. ఎస్ వి నీడ్ టు compile we need to compile java source code into bytecode using java compiler that is java c. సో ఎప్పుడైతే మనం ఇక్కడ జావా ప్రోగ్రామ్ కంపైల్ చేస్తామో ఇట్ విల్ జనరేట్ 1 byte code ఫర్ ఎవ్రీ ప్రోగ్రామింగ్ అండి. సో we need to compile java source code into bytecode by using java compiler. సో ఇక్కడ మన దాకా జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ కోసం అనుకున్న ప్రోగ్రామ్ ఏంటండి లైక్ demo.java అనుకున్నామండి. సో ఏ విధంగా ప్రోగ్రామ్ మనం కంపైల్ చేస్తామంటే జావా సి demo.java అని ఫర్ కంపైల్ చేస్తామండి. ఫర్ కంపైలేషన్ పర్పస్ కోసం మనం ఏ విధంగా యూజ్ చేస్తామండి జావా సి ఫాలోడ్ బై ఫైల్ నేమ్ అండి. ఎప్పుడైతే మనం ఈ విధంగా కంపైల్ చేస్తాం ఒక సింపుల్ జావా ప్రోగ్రామ్ ని ఏం జరుగుతుందంటే when we compile java source code it will create dot class file ఎప్పుడైతే మనం ఒక సింపుల్ జావా ప్రోగ్రామ్ ని కంపైల్ చేస్తామో it will create the one dot class file ఒక డాట్ క్లాస్ ఫైల్ మనకి క్రియేట్ చేస్తుందండి. ఎస్ we need to execute dot class file we need to execute
dot class file, we need to execute dot class files, we need to execute dot class file, we need to execute dot class file to run the Java program, to run the Java program, to run the Java program. Even మనం Java program run చేస్తామంటే yes, Java followed by file name. Our file name is demo. So Java followed by file name అండి. ఈ విధంగా మనం ఏం చేస్తామంటే జావా ప్రోగ్రామ్ ని రన్ చేస్తామండి. ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేయాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే ఒక సింపుల్ జావా ప్రోగ్రామ్ అని కంపైల్ చేస్తే ఇట్ విల్ క్రియేట్ వన్ డాట్ క్లాస్ ఫైల్ మనకి క్రియేట్ చేస్తుంది. ఒక డాట్ క్లాస్ ఫైల్ మనకి క్రియేట్ చేస్తుంది. ఇలాంటి సో ఒక సింపుల్ జావా ప్రోగ్రామ్ మనకి కంపైల్ చేస్తే కూడా ఒక సింపుల్ డాట్ క్లాస్ ఫైల్ మనకి జనరేట్ చేస్తుంది. సో వెన్ వి రన్ జావా ప్రోగ్రామ్ యూజింగ్ జావా కమాండ్, using Java command. Yes, Java virtual machine will start and will execute the Java program. JVM means Java virtual machine. JVM means Java virtual machine and Java virtual machine. JVM will convert bytecode into mission understandable code. Mission understandable code. Java project contains మనం ఇందాక సింపుల్ జావా ప్రోగ్రామ్ అనుకున్నామండి. సో అది మనకు రియల్ టైంలో అయితే ఒక జావా ప్రాజెక్ట్ అయితే ఎస్ జావా ప్రాజెక్ట్ కంటైన్స్ సెవెరల్ జావా ప్రోగ్రామ్స్, దట్ ఈస్ జావా ఫైల్స్, n number of Java files. We need to compile the project code into bytecode. We need to compile the project code into bytecode. When we compile project source code, we will get dot class files. సో ఒక సింపుల్ జావా ప్రోగ్రామ్ అని కంపైల్ చేస్తే ఒక సింగిల్ డాట్ క్లాస్ ఫైల్ మనకి క్రియేట్ చేసినది. అలాంటిది మన రియల్ టైంలో ఒక జావా ప్రాజెక్ట్లో ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ డాట్ జావా ఫైల్స్ ఉంటాయండి. ఇలాంటి ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ డాట్ జావా ఫైల్స్ మనం కంపైల్ చేస్తే ఇట్ విల్ క్రియేట్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ డాట్ క్లాస్ ఫైల్స్. n number of dot class files and n number of dot class files to deploy Java project we will package all dot class files as a jar or war file. సో మనకి డిప్లాయ్మెంట్ ని పర్ఫార్మ్ చేయాలంటే సర్వర్ లో సో ఎంటైర్ డాట్ క్లాస్ ఫైల్స్ మనం ఏ విధంగా ప్యాక్ చేయాలి, ఎయిదర్ జార్ ఫార్మాట్ లో కానీ ఆర్ఎల్స్ వార్ ఫార్మాట్ లో ప్యాక్ చేస్తామండి. ఎస్ జార్ మీన్స్ జావా ఆర్చివ్ ఫైల్స్ గా కాల్ చేస్తాం. War means వెబ్ ఆర్చివ్ ఫైల్స్ గా కాల్ చేస్తాం. Yes. N number of the collection of or else group of dot class files is called as jar or var file గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. So now observe. So standalone Java project will be packaged as jar file. So standalone Java project will be packaged as
జార్ ఫైల్ గా మనం ప్యాక్ చేస్తామండి. స్టాండ్ అలోన్ అప్లికేషన్ జావా ప్రాజెక్ట్ అయితే ఆ పర్టికులర్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ డాట్ క్లాస్ ఫైల్స్ ఏ విధంగా ప్యాక్ చేస్తామంటే జార్ ఫైల్ గా ప్యాక్ చేస్తాం. సో స్టాండ్ అలోన్ అప్లికేషన్ మీన్స్ ద ప్రాజెక్ట్ which runs only one computer. So standalone application is nothing but the project which runs only one computer. So best example is like notepad, calculator. Those are the standalone applications. Standalone applications. So next one is web application. Next one is web application. So web application will be packaged as war file. War file. That means so web application అంటే మనకి ఏంటి ఇక్కడ? So multiple users can access the application at a time. Multiple users can access the web application at a time. Like a Gmail కావచ్చు, మన రియల్ టైమ్ లో యూజ్ చేస్తున్నది ఫేస్బుక్, అమెజాన్, ఫ్లిప్కార్ట్, నౌకరీ, ఇవన్నీ మనకి ఏంటంటే సో వెబ్ అప్లికేషన్స్ గా కాల్ చేస్తామండి. వెబ్ అప్లికేషన్స్ గా కాల్ చేస్తాం. సో ఈ బేసిక్ పాయింట్స్ మనకి ఐడియా ఉండాలండి. సో వాట్ ఈస్ మీన్ బై జార్ ఫైల్, వాట్ ఈస్ మీన్ బై వార్ ఫైల్. నౌ కమింగ్ టు Maven అండి. సో అవర్ అజెండా ఈస్, సో టుడే అవర్ అజెండా ఈస్ Maven tool. Maven tool అండి. సో వాట్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ Maven? What is exactly Maven? What is exactly Maven? So basically Maven is a Maven is a free and open source, software, free and open source software. సో మనకి డెవాప్స్ లో ఉన్న టూల్స్ ఆల్మోస్ట్ మనకి ఏ విధంగా అవైలబుల్ గా ఉంటాయంటే ఫ్రీ అండ్ ఓపెన్ సోర్స్ ప్లాట్ఫామ్ గా మనకి అవైలబుల్ గా ఉంటాయండి. సో Maven is a free and open source software given by Apache organization. సో మనకి Maven tool ఎవరు మనకి డెవలప్ చేశారంటే సో అపాచీ ఆర్గనైజేషన్ కంపెనీ వాళ్ళు మనకి Maven tool ని డెవలప్ చేశారండి. సో Maven is a free and open source software so given by Apache organization. Yes. Maven software is developed using Java programming language. So మనం ఇందాకే జావా పాయింట్స్ గురించి డిస్కస్ చేసామండి. సో బేస్డ్ ఆన్ జావా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ సో Maven సాఫ్ట్వేర్ టూల్ ని డెవలప్ చేయడం జరిగిందండి. బేస్డ్ ఆన్ జావా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ Maven టూల్ ని మనకి డెవలప్ చేయడం జరిగిందండి. Yes. So Maven is used to perform build automation for Java project. So Maven is used to perform build automation for the Java project only. So most of the cases మన ఇక్కడ జావా ప్రాజెక్ట్ ని బిల్డ్ ప్రాసెస్ అని మన ఇక్కడ సో Maven సాఫ్ట్వేర్ ని యూజ్ చేస్తామండి. సో Maven is called as జావా బిల్డ్ టూల్ గా కాల్ చేస్తామండి. జావా బిల్డ్ టూల్ గా కాల్ చేస్తామండి. సో Maven is called as జావా బిల్డ్ టూల్ గా కాల్ చేస్తామండి. So it can build any number of project into desired output such as jar file or war file. So it provide the metadata about the project but most frequently used for Maven is Java based project and so Java software initially released in the year of 2004. And so in the year of 2004 లో మనకి వచ్చేసి ఇనిషియల్ గా Maven tool ని మనకి రిలీజ్ చేశారండి. Yes. The meaning of Maven is
అక్యుములేటర్ నాలెడ్జ్, అక్యుములేటర్ నాలెడ్జ్ అండి, అక్యుములేటర్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్, అక్యుములేటర్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్, అక్యుములేటర్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ గా కాల్ చేస్తారండి. ఇన్ యెదిష్ లాంగ్వేజ్, ఇన్ యెదిష్ లాంగ్వేజ్ లో ఏమని కాల్ చేస్తారంటే మావెన్ టూల్ వచ్చేసి ఎస్ అక్యుములేటర్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ గా కాల్ చేస్తారండి. సో మనకి మావెన్ సాఫ్ట్వేర్ వచ్చేసి ఇన్ ద ఇయర్ ఆఫ్ 2004 లో ఇనిషియల్ గా మనకి రిలీజ్ చేశారండి. సో మనకి మావెన్ టూల్ వచ్చేసి బేస్డ్ ఆన్ జావా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ యూజ్ చేసి మనకి డెవలప్ చేశాండి. సో జావా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ బేస్ చేసి మనకి డెవలప్ చేయడం జరిగిందండి. why we are using Maven, why we are using Maven, why we are using Maven అండి. సో ఎందుకు మనం ఇక్కడ Maven ని ఫ్రీక్వెంట్ గా యూజ్ చేస్తున్నామంటే లైక్ మనకి Maven కి ఆల్టర్నేటివ్ గా మనకి మార్కెట్ లో ఎలాంటి టూల్స్ మనకి అవైలబుల్ గా ఉన్నాయంటే లైక్ యాంటీ టూల్, లైక్ యాంటీ టూల్ గ్రేడియల్ టూల్స్ మనకి మార్కెట్ లో అవైలబుల్ గా ఉన్నాయండి. సో Maven కి మనకి ఆల్టర్నేటివ్ గా మార్కెట్ లో మనకి బిల్డ్ టూల్ మనకి ఏం అవైలబుల్ గా ఉన్నాయంటే లైక్ యాంటీ టూల్ అండ్ గ్రేడియల్ టూల్ మనకి మార్కెట్ లో అవైలబుల్ గా ఉన్నాయండి. సో స్టిల్ అయినప్పటికీ మనం ఇక్కడ Maven ని మోస్ట్ ఫ్రీక్వెంట్ గా యూజ్ చేస్తాం. సో what can do, what can do by using Maven, what can do by using Maven. So for example, when we create, when we create, when we create, when we create, when we create initial project folder, when we create initial project folder, project folder structure by using Maven, by using Maven. సో ఇక్కడ మనం Maven టూల్ ద్వారా Maven ప్రాజెక్ట్ ఏది క్రియేట్ చేసామని ఫోల్డర్ స్ట్రక్చర్ ని మనకి క్రియేట్ చేస్తుందండి. ఫోల్డర్ స్ట్రక్చర్ మనకి క్రియేట్ చేస్తుంది, ఫోల్డర్ స్ట్రక్చర్ మనకి క్రియేట్ చేస్తుంది. we can download we can download we can download we can download project dependencies, we can download project dependencies by using Maven, by using Maven and by using Maven, by using Maven. For example, like a Spring Boot framework, Spring Boot, Hibernate, Kafka, సో log4j, ఇవన్నీ మనకి ఏంటంటే లైక్ ప్రాజెక్ట్ యొక్క డిపెండెన్స్ అండి, ప్రాజెక్ట్ యొక్క డిపెండెన్స్ అండి. సో వీ కెన్ డౌన్లోడ్ ప్రాజెక్ట్ డిపెండెన్స్ బై యూజింగ్ Maven టూల్. ఎవరు మనకి పర్ఫామ్ చేస్తారంటే Maven టూల్ మనకి పర్ఫామ్ చేస్తుందండి, Maven టూల్ మనకి పర్ఫామ్ చేస్తుందండి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో నేను ఒక ప్రాజెక్ట్ ని లైక్ డేటాబేస్ రిలేటెడ్ ఒక ప్రాజెక్ట్ డెవలప్ చేశాను, డేటాబేస్ రిలేటెడ్ ఒక ప్రాజెక్ట్ డెవలప్ చేశాను లైక్ వెబ్ అప్లికేషన్. సో డేటాబేస్ రిలేటెడ్ ఒక ప్రాజెక్ట్ డెవలప్ చేశాను. సో ఈ ప్రాజెక్ట్ కావాల్సిన లైబ్రరీస్ కావచ్చు, ఈ ప్రాజెక్ట్ కావాల్సిన లైబ్రరీస్ కావచ్చు, లైక్ డిపెండెన్స్ కావచ్చు, లైక్ థర్డ్ పార్టీ సాఫ్ట్వేర్ కాన్ఫిగరేషన్ కూడా నేను డిఫరెంట్ రిసోర్సెస్, డిఫరెంట్ ఇంటర్నెట్ వెబ్సైట్ తీసుకొని ఇక్కడ సో ప్రాజెక్ట్ కావాల్సిన లైబ్రరీస్ యాడ్ చేశాను, లైక్ బైనరీస్ యాడ్ చేశాను, బైనరీస్ యాడ్ చేశాను, లైక్ డిపెండెన్స్ యాడ్ చేశానండి, అండ్ థర్డ్ పార్టీ సాఫ్ట్వేర్స్ అన్ని కూడా, థర్డ్ పార్టీ సాఫ్ట్వేర్ కాన్ఫిగరేషన్ కూడా సో నేను ఇక్కడ డిఫరెంట్ ఇంటర్నెట్ లో సెర్చ్ చేసి ఇక్కడ ఏం చేశానంటే అవన్నీ కూడా యాడ్ చేశాను. పర్ఫెక్ట్ గా అయితే నా అప్లికేషన్ మార్కెట్ లో రన్ అవుతుంది, అవుతుందండి. సో ఆఫ్టర్ 2 months తర్వాత సో ఆ అప్లికేషన్ ఇక్కడ సో కొన్ని ఎక్స్ట్రా ఫీచర్స్ యాడ్ చేస్తున్నాను, కొన్ని ఎక్స్ట్రా ఫీచర్స్ అయితే ఆ పర్టికులర్ అప్లికేషన్ యాడ్ చేస్తున్నాను. ఎస్, సో ఇప్పుడు నేను ఏమైతే ఎక్స్ట్రా ఫీచర్స్ యాడ్ చేస్తున్నాను, ఈ ఎక్స్ట్రా ఫీచర్స్ కోసం మళ్ళీ నేను ఏం చేయాలి ఇక్కడ, సో అగైన్ ఈ ఎక్స్ట్రా ఫీచర్స్ కోసం ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే ఎస్ అగైన్ ఆ ఎక్స్ట్రా ఫీచర్స్ రన్ అవ్వడానికి, ఇక్కడ ఎస్ లైబ్రరీస్ నేను గ్యాదర్ చేయాలి, అప్డేట్ చేయాలి. సో అట్ ద సేమ్ టైం డిపెండెన్స్ నేనే యాడ్ చేయాలి. సో పర్టికులర్ సాఫ్ట్వేర్ కాన్ఫిగరేషన్ కూడా అన్ని నేనే పర్ఫామ్ చేయాలండి. అన్ని ఇక్కడ మనం మాన్యువల్ గా పర్ఫామ్ చేయాలి, అన్ని మనం ఇక్కడ మాన్యువల్ గా పర్ఫామ్ చేయాలండి.
సో ఇక్కడ మనం మాన్యువల్ గా పర్ఫామ్ చేసే బదులు ఇక్కడ మనకి మావిన్ టూల్ మనకి ఏం చేస్తుందంటే ఎవ్రీథింగ్ టేక్ కేర్ బై ద అవర్ మావిన్, ఎవ్రీథింగ్ అవర్ టేక్ కేర్ బై ద మావిన్ అండి. సో సో ఇక్కడ మనం ఇక్కడ వీ కెన్ డౌన్లోడ్ ప్రాజెక్ట్ డిపెండీస్ బై యూజింగ్ మావిన్ అంటున్నామండి. సో ఆ ప్రాజెక్ట్ కావాల్సిన డిపెండీస్ మనకి ఏమైతే నీడ్ అవుతాయో ఆ డిపెండీస్ అనేవి మనకి ఎవరు యాడ్ చేస్తారండి? అవర్ మావిన్ టూల్ మనకి యాడ్ చేస్తుందండి. అవర్ మావిన్ టూల్ మనకి యాడ్ చేస్తుందండి. టు డెవలప్ వన్ జావా ప్రాజెక్ట్, టు డెవలప్ వన్ జావా ప్రాజెక్ట్ we will use several frameworks like Spring Boot, Hibernate like that. So మనం ఇక్కడ different types of frameworks ని యూజ్ చేస్తామండి. So to develop one Java project, we will use several frameworks అండి, several frameworks. So we need to download those frameworks and we should add to our project, and we should to add to our project. These frameworks we are using on our in our project, in your project are simply called as project dependencies, project dependencies. So instead of adding dependencies, so everything take care by our Maven tool, our Maven tool and so everything take care by the our Maven tool and Maven tool. Yes. So every Maven project contains one form.xml file, one form.xml file, one form.xml file, and form.xml file. So that means project object model, project object model, project object model గా కాల్ చేస్తామండి. So everything take care by the form.xml file, everything take care by the so form.xml file. సో ఇది మనకి ఏ విధంగా ఉంటుందండి? సో XML ఫార్మాట్ లో ఉంటుందండి, XML ఫార్మాట్ లో ఉంటుందండి. సో XML ఫార్మాట్ లో ఉంటుందండి, XML ఫార్మాట్. సో Maven ప్రాజెక్ట్, సో Maven ప్రొవైడ్ ద ప్రాజెక్ట్ స్ట్రక్చర్. సో Maven మనకి ఎలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తుందండి? సో Maven కెన్ ప్రొవైడ్ ద ప్రాజెక్ట్ స్ట్రక్చర్. సో Maven can provide the so reports for the project. So Maven can provide the documentation. By using Maven, we can package the entire project code, either jar format or else war file format, war file format. సో మనం జనరల్ గా ప్రాజెక్ట్ కావాల్సిన డిపెండెన్స్ మనం మాన్యువల్ గా యాడ్ చేయాలంటే ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ టాస్క్ అండి. సో ఆ ప్రాబ్లమ్స్ మనకి ఓవర్కమ్ చేయడానికి మనకి ఏమి ఇంట్రడ్యూస్ చేశారంటే Maven tool introduce చేసండి. When we create Maven project which will provide one form.xml, the entire project controlled by form.xml, the entire project controlled by Maven project అండి, Maven project. Maven project వచ్చేసి మనకి ఎవ్రీథింగ్ మేనేజ్ చేస్తుందండి, ఎవ్రీథింగ్ మనకి మేనేజ్ చేస్తుందండి, ఎవ్రీథింగ్ మనకి మేనేజ్ చేస్తుందండి. When we create Maven project, it will internally create, it will internally create లోకల్ రిపాజిటరీ, లోకల్ రిపాజిటరీ. ఇక్కడ మనకి ఏం క్రియేట్ చేస్తున్నాం? ఎప్పుడైతే ఒక Maven ప్రాజెక్ట్ మనకి క్రియేట్ చేస్తున్నామో సో బై డిఫాల్ట్ మనకు రిపాజిటరీ మనం క్రియేట్ చేస్తుంది. ఆ రిపాజిటరీ మనం ఏమని కాల్ చేస్తామంటే ఎస్ లోకల్ రిపాజిటరీ మనం కాల్ చేస్తామండి. సో మనం ఆల్రెడీ గిట్ డెమోన్స్ట్రేషన్ లో డిస్కస్ చేసామండి టైప్స్ ఆఫ్ రిపాజిటరీస్, లైక్ లోకల్ రిపాజిటరీ, రిమోట్ రిపాజిటరీ డిస్కస్ చేసామండి. వెన్ ఎవర్ క్రియేట్ Maven ప్రాజెక్ట్ which will internally create local repository. ఆ లోకల్ రిపాజిటరీ యొక్క నేమ్ ఏంటి మనకి ఇక్కడ అంటే .m2 తో స్పెసిఫై చేస్తారండి, .m2 తో స్పెసిఫై చేస్తారండి. whenever added dependencies యువర్ ప్రాజెక్ట్. సో మన ప్రాజెక్ట్ కావాల్సిన డిపెండెన్స్ మనం ఏమైతే యాడ్ చేయాలనుకున్నామో ఆ లైబ్రరీస్ అవన్నీ మనకి ఎక్కడి నుంచి డౌన్లోడ్ చేసినంటే సెంట్రల్ రిపాజిటరీ లేదా రిమోట్ రిపాజిటరీ కనెక్ట్ అవుతుందండి. సెంట్రల్ రిపాజిటరీ లేదా రిమోట్ రిపాజిటరీ మనకు కనెక్ట్ అయ్యి మన ప్రాజెక్ట్ కావాల్సిన డిపెండెన్స్ అన్ని మనకి యాడ్ చేస్తుందండి, ఆ డిపెండెన్స్ మనకి యాడ్ చేస్తుందండి. సో Maven contains 3 types of repositories అండి. Maven contains 3 types of repositories.
Maven contains three types of repositories only. So Maven contains three types of repositories, that is local repository, central repository, and remote repository. And remote repository and remote repository. So what is mean by a local repository? ఇక్కడ ఎప్పుడైతే మనం Maven ప్రాజెక్ట్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నామో మనకి ఇనిషియల్ గా మనకి ఏం క్రియేట్ ఇక్కడ ఒక లోకల్ రిపాజిటరీ మనకి క్రియేట్ చేస్తుంది. ఒక లోకల్ రిపాజిటరీ మనకి క్రియేట్ చేస్తుంది. ఒక లోకల్ రిపాజిటరీ మనకి క్రియేట్ చేస్తుంది. ఆ లోకల్ రిపాజిటరీ మనకి ఏంటి ఇక్కడ .m2 అండి. మన ప్రాజెక్ట్ కావాల్సినటువంటి డిపెండెన్స్ మనకి ఏమైతే నిండ్ అవుతున్నాయో అవన్నీ ఎక్కడి నుంచి మనకి గ్యాదర్ చేస్తుందంటే ఎస్ సెంట్రల్ రిపోజిటరీ నుంచి మనకి గ్యాదర్ చేస్తుందండి. మన ప్రాజెక్ట్ కావాల్సిన డిపెండెన్స్ మనకి ఏమైతే నీడ్ అవుతున్నాయి ఇక్కడ ప్రాజెక్ట్ రన్ అవడానికి, సో ఆ ప్లగిన్స్ అన్ని మనకి ఎక్కడి నుంచి గ్యాదర్ చేస్తుందంటే సెంట్రల్ రిపోజిటరీ లేదా రిమోట్ రిపోజిటరీ కనెక్ట్ చేసి మనకి గ్యాదర్ చేస్తుందండి. గ్యాదర్ చేసి మన ప్రాజెక్ట్ అయితే యాడ్ చేస్తుంది. ఎస్ సో గ్యాదర్ చేసి మన ప్రాజెక్ట్ అయితే యాడ్ చేస్తుందండి. So one is central repository and next one is a remote repository. I will show you Maven architecture. Let me open my PPT. Here it is, Maven. Yes, Maven architecture, local repository, central repository, remote repository. So local repository is nothing but whenever create Maven project, it will internally create local repository. So మన ప్రాజెక్ట్ కావాల్సిన డిపెండీస్ అవన్నీ మనకి ఏ విధంగా యాడ్ చేస్తుందంటే బై యూజింగ్ సెంట్రల్ రిపోజిటరీ ఆర్ ఎల్స్ రిమోట్ రిపోజిటరీ నుంచి మనకి యాడ్ చేస్తుందండి. రిమోట్ రిపోజిటరీ నుంచి మనకైతే యాడ్ చేస్తుందండి. సో మనకి Maven లో వచ్చేసి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కోడ్స్ మనకి అవైలబుల్ గా ఉంటాయి. సో మనకి Maven లో వచ్చేసి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కోడ్స్ అయితే మనకి అవైలబుల్ గా ఉంటాయండి. సో Maven యొక్క బిల్డ్ లైఫ్ సైకిల్ అంటామండి, లేదా కోడ్స్ గా కాల్ చేస్తామండి. సో మనకి Maven లో వచ్చేసి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కోడ్స్ అయితే మనకి అవైలబుల్ గా ఉంటాయండి. సో Maven యొక్క మెయిన్ థీమ్ ఏంటంటే సో టు బిల్డ్ ద ఆటోమేషన్ ప్రాసెస్ అండి. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ది Maven టూల్ మనం ఏ పర్పస్ కోసం యూజ్ చేస్తామంటే టు బిల్డ్ ద జావా ప్రాజెక్ట్స్ అండి. మనం బిల్డ్ చేయడానికి సో మనం ఏమేమి చేస్తామంటే Maven టూల్ ని యూజ్ చేస్తున్నామండి. సో టు బిల్డ్ ద Maven ప్రాజెక్ట్ సో ఇక్కడ మనకి ఏముంటుందండి pom.xml ఫైల్ ఉంటుందండి. pom.xml ఫైల్ అండి. Now observe here. So Maven terminology చూద్దామండి. Maven terminology. సో మనకి Maven లో వచ్చేసి కొన్ని వెరీ ఇంపార్టెంట్ కీ పాయింట్స్ ఉంటాయండి. అవి ఏంటంటే మనకి సో ఆర్చిటైప్ అంటామండి. ఆర్చిటైప్. సో నెక్స్ట్ వన్ గ్రూప్ ఐడి. సో నెక్స్ట్ వన్ ఆర్టిఫాక్ట్. ఆర్టిఫాక్ట్ ఐడి అండ్ ప్యాకేజింగ్ అండ్ ఈ ఫోర్ కాంపోనెంట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. Here first one is archetype. So archetype represent what type of project we want to create. So archetype represent what type of project we want to create. So మనం ఎలాంటి ప్రాజెక్ట్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నాం, either స్టాండ్ అలోన్ అప్లికేషన్ ప్రాజెక్ట్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నామా ఆర్ ఎల్స్ సో వెబ్ అప్లికేషన్ ప్రాజెక్ట్ మనం క్రియేట్ చేస్తున్నాము. సో ఏ ప్రాజెక్ట్ మనం క్రియేట్ చేస్తున్నామో ఆర్చిటైప్ దగ్గర స్పెసిఫై చేస్తామండి. ఎస్ Maven provide almost 1500 plus archetype formats, and remember that point,
సో Maven ప్రొవైడింగ్ సో 1500 ప్లస్ ఆర్చిటైప్ ఫార్మాట్ మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. మనం వాట్ టైప్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తాం ఇక్కడ, ఎయిదర్ స్టాండ్ అలోన్ అప్లికేషన్ ఆర్ ఎల్స్ వెబ్ అప్లికేషన్ మనం ఇక్కడ క్రియేట్ చేస్తామండి. సో బై యూజింగ్ Maven provide 1500 plus archetype formats. Next one, second one is group ID. Group ID represents company name or project name. So group ID indicates either company name or project name. So next one, artifact ID. So artifact ID represent the name of project or project module name. So artifact ID indicates either project name or artifactory or else module name and finally packaging represent how we want to package our Java application, either jar format or var format. So మనం ఇక్కడ డెవలపర్ ప్రిపేర్ చేసిన n number of dot class files ని n number of dot java files మనకి ఏ విధంగా మనం ప్యాక్ చేస్తున్నాం, either jar format గా ప్యాక్ చేస్తున్నామా ఆర్ ఎల్స్ var format గా ప్యాక్ చేస్తాం, ఇక్కడ కాన్ఫిగర్ చేస్తామండి. Yes. So next thing is Maven goals. So what is mean by Maven goals? These are the very, very important goals. సో మనం జెన్కిన్స్ సెషన్స్ లో యూజ్ చేస్తామండి. Maven goals అయితే యూజ్ చేస్తామండి. జెన్కిన్స్ మనం Maven goals అయితే యూజ్ చేస్తాం. ఎస్, మనకి Maven goals అంటే ఏంటంటే టు పర్ఫార్మ్ project build activities. Maven provide different types of goals for us. So to perform the project build activities, Maven provided several types of goals for us. So first goal is clean. And next one is compile. So next one is test. And next one is package. Install, reinstall, deploy. Deploy goal. So like deployment goal, deploy goal. Yes, here first one is clean goal. So clean goal used to delete the target folder. So ఇక్కడైతే మనం ఇక్కడ టెస్ట్ చేస్తాము, కంపైల్ అండ్ టెస్ట్ చేస్తాం, ఇక్కడ ఒక టార్గెట్ ఫోల్డర్ మనకి క్రియేట్ చేస్తుందండి. So whenever using clean goal, the target folder will be deleted. So by using clean goal to delete the target folder, So compile goal. Next one is compile goal. So compile goal is used to compile. So compile goal is used to compile project source code. Yes, compiled code will be stored in the target folder. ఒక జావా ప్రోగ్రామ్ మనం కంపైల్ చేసి మనకి వన్ డాట్ క్లాస్ ఫైల్ మనకి జనరేట్ చేస్తుందండి. అలాంటి గ్రూప్ ఆఫ్ డాట్ క్లాస్ ఫైల్ మనకి ఎక్కడ స్టోర్ చేస్తుందంటే టార్గెట్ ఫోల్డర్ మనకి స్టోర్ చేస్తుందండి. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ టెస్ట్ గోల్. So test goal is used to execute unit test code. Execute the unit test code for our application, like a JUnit. So next one is package goal. So package goal is used to manage or else generate. So package goal is used to generate jar file or var file for our application based on packaging type available in our form.xml file. So very important, Andy. So package goal is used to generate the jar file or var file for our application based on packaging type available in form.xml file.
So jar or var file will be created in the target folder. ఎక్కడ మనకి క్రియేట్ అవుతుందండి? ఇన్సైడ్ అవర్ టార్గెట్ ఫోల్డర్ మనకి క్రియేట్ అవుతుందండి. ఇన్సైడ్ అవర్ టార్గెట్ ఫోల్డర్ మనకి క్రియేట్ అవుతుంది. టార్గెట్ ఫోల్డర్ మనకి క్రియేట్ అవుతుందండి. ఎస్. Next one is install goal. Next one is install goal. So install goal is used to install our project as a dependency in Maven local repository. So మనకి ఇక్కడ ప్రాజెక్ట్ డిపెండెన్స్ మనకి యాడ్ అవుతుందో ఆ డిపెండెన్స్ మనకి ఎక్కడ స్టోర్ చేస్తుందంటే అవర్ లోకల్ రిపోజిటరీ మనకి స్టోర్ చేస్తుంది. వాట్ ఈస్ అవర్ లోకల్ రిపోజిటరీ? Yes, local repository means .m2 only. .m2. In Maven, we have three types of repositories are there. That is local repository, central repository, remote repository. So local repository అంటే ఎప్పుడైతే మనం Maven ప్రాజెక్ట్ ని క్రియేట్ చేస్తాం బై డిఫాల్ట్ మనకి ఒక లోకల్ రిపోజిటరీ క్రియేట్ అవుతుందండి. దట్ ఈస్ .m2. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ మనకి ఏమి ఇక్కడ సెంట్రల్ రిపోజిటరీ అంటామండి, రిమోట్ రిపోజిటరీ అంటామండి. For every company, will maintain their own remote repository. So central repository ఏంటంటే central repository is maintaining by the Apache organization. Central repository మనకి ఎవరు మెయింటైన్ చేస్తారంటే అపాచీ ఆర్గనైజేషన్. మనకి Maven టూల్ ఎవరైతే డెవలప్ చేశారో సేమ్ కంపెనీ వాళ్ళు వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ సెంట్రల్ రిపోజిటరీ వచ్చేసి మనకి మెయింటైన్ చేస్తారండి. ఫర్ ఎవ్రీ కంపెనీ విల్ మెయింటైన్ దేర్ ఓన్ రిమోట్ రిపోజిటరీ. సో లోకల్ రిపోజిటరీ విల్ బి క్రియేటెడ్ ఇన్ అవర్ సిస్టమ్. సో వెన్ ఎవర్ క్రియేటెడ్ Maven project, when we add dependency, dependence in form.xml file, Maven will search for the dependency in local repository. If it is not available, then connect to the either remote repository or else central repository. సో ఈ విధంగా మనం ఏం చేస్తామంటే సో Maven గోల్స్ యూజ్ చేసి పర్ఫామ్ చేస్తామండి. సో క్లీన్ గోల్, కంపైల్ గోల్, టెస్ట్ గోల్, ప్యాకేజ్, ఇన్స్టాల్ అండ్ ఫైనలీ డిప్లాయ్మెంట్ గోల్. సో ఇక్కడ మనం ప్యాకేజ్ దగ్గర ఏదర్ జార్ ఫైల్ ఆర్ వార్ ఫైల్ గా ప్యాక్ చేసాము. ఆ పర్టికులర్ ఫైల్ మనం సర్వర్ లో డిప్లాయ్మెంట్ చేస్తామండి. అలా డిప్లాయ్మెంట్ చేయడం మనం ఏ గోల్ యూజ్ చేస్తాం ఇక్కడ? డిప్లాయ్మెంట్ గోల్ యూజ్ చేస్తామండి. సో రిమెంబర్, we need to execute Maven goals. We need to execute Maven goals from the project folder. We need to use MVN followed by goal name. So MVN followed by goal name. సో మనం ఏ విధంగా స్పెసిఫై చేస్తాం గోల్ నేమ్ అని ఇక్కడ? సో MVN followed by goal name స్పెసిఫై చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ Maven ప్యాకేజ్ అంటాను. సో అంటే మనకి ఇక్కడ ఏం చేసి కూడా లైక్ క్లీన్ చేస్తుంది, కంపైల్ చేస్తుంది, టెస్ట్ చేస్తుంది అండ్ మనకి n నెంబర్ ఆఫ్ జావా ఫైల్స్ ఇక్కడ ప్యాక్ చేస్తుంది. ఇదర్ జార్ ఫార్మాట్ ఆర్ వార్ ఫైల్ గా మనకి ప్యాక్ చేస్తుంది. సో ఈ విధంగా అయితే మనకి సో Maven టూల్ యూజ్ చేస్తామండి. ఫర్ ఎవ్రీ ప్రాజెక్ట్ కంటైన్స్ వన్ form.xml ఫైల్ అండి. form.xml ఫైల్. సో ఐ విల్ షో యూ అండి. సో form.xml ఫైల్ మనకి ఏ విధంగా ఉంటుందో సో లెట్స్ అబ్జర్వ్. సో I'm logging into my GitHub account. I'm providing my password for the GitHub. So go to your repositories. Yes, Maven project. Yes. Here it is. Here is my form.xml file. Yes, here it is.
pom.xml ఫైల్. సో pom.xml ఫైల్ మనకి ఏ విధంగా ఉంటుందంటే XML ఫార్మాట్ లో ఉంటుందండి. XML ఫార్మాట్ లో ఉంటుందండి. ఇవి మనకి ప్రాజెక్ట్ యొక్క డిపెండెన్స్ అండి. లైక్ గ్రూప్ ఐడి, ఆర్టిఫాక్టర్ ఇందాక మేము డిస్కస్ చేసామండి. సో వాట్ ఈజ్ మీన్ బై గ్రూప్ ఐడి, వాట్ ఈజ్ మీన్ బై ఆర్టిఫాక్టర్ అని డిస్కస్ చేసామండి. సో ఇవన్నీ మనకి ఏంటంటే లైక్ మావిన్ టర్మినాలజీస్ అండి. మావిన్ టర్మినాలజీస్. సో entire project managed by form.xml file. For every Maven project having one form.xml file. One form.xml file. So this is about simple information about Maven software.